Hello viewers, hello Zimbabwe, a very good evening. Masquera say. Welcome to Africa and Beyond Television Network. Muneni Winnie Ronald, welcome Kusha. Let us talk about the Zimbabweans who are suffering with nobody looking back on them. And the leaders continue to turn a blind eye on the people who are actually suffering. Why? Because together with their families, they drive nice cars, they eat well, they have everything you can think of. They have access to medical aid, access to anything you might think of on this earth. Let us get into this sad story of a young man who suffered a lot. Wakafamba sei? Ini ndichitanga kuenda. Ndakaenda netsoka kuBotswana. Ndikati anopinda marwizi atina kupinda mubhodhe chaimo. Tava taenda notsoka mabasa ekufudza makwana nembudzi. But mabasa tava padhuze nekuti tipinde kumabasa achona mawaya tava tabatiwa namapurisa maprazi kuda zvitupa zvoina mabheki. Ini tobva tatatina isusu vabva vandibata vandidzosa muZimbabwe. Saka vakakubata ndevekuBotswana vakakupa vekwenyu kunoko. Saka vekwenyu vakazoita sei? Vekwedu ndio vanoti pinda road uende kukumba netsoka ndokuti vaiziva kuti hauna kana mari. Havana kukukumbirira kana kuti pane mota kana kuti vakusiye padhuze. Vapakwenyu vakuziva vakati kudii ivo vanoti ivo usvika muZimbabwe vanoti vasvika kwenyu isu hatina ndevekuBotswana. Saka vekuBotswana vakutakura nemota vakusiya kunoko, then vekunoko havakutakuri nemota. Vekunoko vanoti wasvika kwenyu chizoonera. But waiva kuPlumtree iwewe uri kwekuSlovela. Ndiri avo vakuSlovela. Kwainzi zvionere because inini zviri kundinetsa ka ndezvekuti ndakuona uchifamba apa gumbo rakuvara iri hausi kukwanisa kufamba. You are at Nkai now. Une 60 kilometers yekunosvika kuSlovela huko netsoka. Chinhu chachivonetsa kuti ndinenge ndichitoona nechikapu chachona ndo chandinenge ndichitogeja nazvo. Kana chakawanda ndofamba ndinofamba kubva makuseni kunorova 4 ndozorora. But kana chikafu chisipo ndinofamba kubva makuseni kusvika naroduka ndichiitira madistance. So that's what you've been doing kuti uzosvika kunkai. Uchibva kuPlumtree. Mwari atinzwire tsitsi. Apa ndichibva anzimuzi Lupani. Manje unyawo lolo ke gumbo iro ndikamira rinorwadza. Kana uchifamba rinovhuma chinoregedzera. Ndikagara nguva refu chinototi ndichitigara ipapo kusvika maybe kwanorova kana 3 nokuti ameno kuti tinenge tichigaya chinenge chichogaya mukati. Saka unokwanisa kuti uchiziva here kuti imari kubva kunkai apa uchienda kuCrossroads? Tikupe mari ukwire wono. Neno kuma $2 3 baba. Ndokumbira utsvage mota ukwire mota unoburuka ikoko. Chakupa mari yekufambisa. So sorry to hear that mkoma. We know everybody is suffering, but mafambiro andaona uchiita nyika yese shuwa denga ingaripindi kana hari mararamiro atiri kuita. Zihlobo zami ngokunye ndihlangana lakho bakithi izilingo zinengi kuleli lizwe. But munhu anongozvitendera nemoyo wake kungoti rikandibatsire but kune vamwe vanokachiti bhinya ebimbava. But iwewe wanga uchizama kutsvaga upenyu. Anenge achizama kutsvaga upenyu kuti aone kuti mune vanhu munyika ndikaona sekuti mune vanhu munyika. Kuti ndikagara pamba kuna sekunda mbuya chimuka makuseni chigeza meso ndichita. But sekuru nambuya vakatarisira iwewe ndiwe waane simba ivo masimba apera. And hakuna kana welfare munyika. No sorry, handisi politician zvangu asi ndiri munhu muwo. We all have a heart, so you get touched. Ndangoona step yako uchifamba kuti hauchakwanisi kufamba. Inini aithought kuti maybe uri kuenda kuchipatara kana kuti padhuze apa. Ndikafunga kuti maybe tokutakura tokukanda ipapo. Uri kuti izvi zviri pagumbo ndezvemuchipatara?
zvoda vanhu vavava vemweya kana koma wanyanya kufamba izvo ibhilifu yedu sevanhu but kutambura nekufamba nekushayiwa bhutsu chaiyo nokuti tarisa bhutsu idzi haisi yekufamba makilomita yawafamba riri kutokuvara ipapo bhonzo haisi nsimbika inyama. I'm sorry to hear that mkoma wandibvumira kuti nditore vhidhiyo ndichazamawo kuti because kune vamwe vanotori nenhamo yakafanana newe. Maybe even our government will see the video and try to have mercy on their people kuitira kuti vanhu kana vabatwa nevekubotswana uko vauya kunoko mapurisa kana chikugamuchirai they try and provide you with transport or consider kuti uri kuenda kure zvakadini kana kuti une mari kana kuti hauna mari ndo chete zvatiri kuda zvakawanda. We can't solve the world problems but the little we can do we need to do it. Sorry mwana wamai. So, Team Zimbabwe, I don't know the government position or the government actual policy regarding the people who are being deported from various countries around the nation of Zimbabwe. But I believe that the government should chip in, the government should assist those people who are deported through providing transport for them so as to avoid making them hardcore criminals, because the time he is stranded, he might begin to steal, and he might begin to live such a bad life. It happens. And also, these people are always neglected by people. Why? It's because people are no longer trustworthy these days. So sometimes you might see somebody who is in real need and fail to assist him because for the fear of being robbed, for the fear of them killing you or murdering you. So you can actually see that if the government or the authorities do not act, these are the people with capacity and capability to help the people in need. Even if they go to the communities and say, this person is stranded, can you please help? They must do so than to just let somebody say, it's not so good. Just imagine somebody traveling hundreds of kilometers, more than 100 kilometers is not an easy journey to walk on foot. So the reason why our people are getting out of Zimbabwe or are trying to go to other countries is not because there is peace here in the nation of Zimbabwe. It's not because all is well, but it's because there is a failure in the economy of Zimbabwe where nothing is actually working. The government has failed to secure social security services, to secure jobs, which is employment, to make sure that the economy itself functions, to make sure that the investment itself gets into the economy. They have failed both domestic and foreign investment. So you can actually see that the investment which is running is for those who are connected, those who are very close to the echelons of power. Those are the only people who are actually surviving in the investment cycles, or very big companies with multiple market advantages. Those are the companies which do have advantage in the nation of Zimbabwe. So if you don't have money to bribe, your investment goes down. So this has affected the economy of Zimbabwe negatively, and this is the reason why we say, let us register to vote. We cannot continue to have our people walking on foot like that. We cannot continue to have our people suffering like that. This man, this young man you saw on the video, he has been walking, he has been traveling. This is a wounded person walking and traveling without getting medical treatment, which is something somebody should get at any cost. So this is it, Team Zimbabwe. I don't know your views regarding this matter in the comment section. Let us have a conversation. My name is Ronald Wekamakusha.